Hola damas y caballeros, soy el Dr. Joe Dispenza. Y necesito que me escuchen. No solo con siso dos, sino con todos su ser. No están rotos, no están dagados. No están perdidos, simplemente están programados. Desde el momento en que toman su primera respiración, desde el segundo en su mente subconsciente comienza a grabar cada sonido, cada palabra, cada emoción a su alrededor estaban descargando un plano. Es plano no les pertenecía, vino de sus padres, de su cultura, de su trauma, de su entorno. Han vivido toda su vida adulta pensando que es plano es quien son. Pero no lo es solo un programa. Lo más peligroso de un programa no es que esté equivocado, que se vuelve invisible. Si despiertan cada mañana sintiendo inside lo laman normal. Sabotin el amor lo lalaman, protección. Dudan de su valor lo laman humildad. Pero nada de eso son estides. Eso es el eco de una antigua forma emocional, un bucle neurálgico talado en su cerebro por repetición, por estrés, por supervivencia. Fueron programados para creer que no son suficientes. Fueron programados para conformarse. Fueron programados para vivir en miedo. Y ahora les estoy diciendo algo radical. Pueden desinstalar esa identidad. Pueden recablar todo el sistema. Pueden romper el código. Pero aquí está la verdad que la mayoría de la gente no quiere oír. No rompen el patrón hablando de él. No sanan pensando en el pasado. No se transforman yendo lo que siempre han hecho. Solo cambian cambiando su estado de ser. Eso significa una cosa deben volverse unfamiliar para su pasado. Ese es el desafío. Ese es el camino. Dejar atrás el si tel cual myco oxygen vulto adictos, las hormonas del estrés, la validación emocional del dolor, la comodidad de la culpa y la vergüenza tienen que interrumpir el programa desde adentro. Deben volverse conscientes de quien han sido para que puedan decidir conscientemente quién serán ahora. Eso no sucede intelectualmente, sucede emocionalmente, sucede espiritualmente. Sucede cuando ya no se sienten como su pasado, la en cambio comienzan a sentirse como su futuro. Genmi preguntaros algo, que endo fue la última vez que se despertaron y negaron a sentirse como ayer. Que endo fue la última vez que se volvieron tan presentes, tan intencionales con su mundo interno, que su cuerpo no supiera la diferencia entre el futuro, que estaban imaginando y el pasado que estaban tratando de escapar. Porque en el momento en que hacen eso, en el momento en que comienzan a generar emociones que vienen de su futuro, no de su memoria, sobrescriben el programa. Vern no pueden pensar más grande que como se sienten. Se siguen sintiendo como su viejo, seguiren pensando como su viejo, pensando como su viejo. Solo producir su vieja vida. Así que el trabajo es deben en sí ar su cuerpo si se ser libre, incluso cuando el mundo les dice que no lo son. Deben en sí ar su mente si se ser abundante, incluso cuando la cuenta bancaria no coincida. Deben en sí ar su corazón a sentirse completo, incluso si han pasado toda su vida sintiendo rotos. Aquí está el milagro el cuerpo no sabe la diferencia entre un evento real y emoción profundamente ensayada. Así que cuando meditan, cuando visualizan, cuando se rinden emociones elevadas como gratitud, alegría, amor, comienzan a sigilar al cuerpo para que cree una nueva historia. Reprograman su biología, comienzan a convertirse en algo en mías, esto no es autoayuda. Esto es ciencia, esto es espiritualidad anclada en neurología, en liku ética, en energía coherente. Lo dure claramente el momento en que de identificarse con el programa es el momento en que el programa comienza a perder poder. Pero no se rende fácilmente porque el cuerpo es adicto al pasado. El cuerpo quiere las emociones familiares del estrés. Angela el tornamico de la culpa, de la preocupación, de la supervivencia. Así que si no son intencionales, el programa diriger el espectáculo y lo lelamaran realidad. Pero estamos aquí hoy para romper ese hexo. Estamos aquí para despertaros. No son visitames de su pasado. Son los arquitectos de su futuro. No están rotos. Están condicionados. Lo que est condicionado puede ser descondicionado. Pero tienen que cuerlo más que sus excusas. Tienen que cuerlo más que su comodidad. Tienen que cuerlo más que la historia que se han estado contando durante horas. Es que esta noche o mañana por la mañana,
Cuando cierran los ojos, quiero comienzan a hacerse la pregunta en quién soy cuando ya no soy mis recuerdos. Quién soy sin mi dolor, sin mis limitations. Así mosi sienti ser libre. Why si puden gener es sentimiento, si puden sos una emoción elevada, si puden ensayar es estado de ser por sufficient tiempo, entonces su cerebro comenzará a creer que está sucediendo, su cuerpo lo creer también. While campo cuántico lo coincidir con nuevos resultados, nuevas oportunidades, nuevas expresiones de la realidad. Porque en el momento en que se convierten en alguien más internamente, su mundo externo no tiene otra opción que cambiar. Ahora que han reconocido la verdad, que no están rotos solo programados, es tiempo de dar el siguiente paso. Es tiempo de interrumpir la señal. Porque hasta la dura verdad, si no cambian el patrón los dirigir. Why si cenar tan normal, tan automático, tan inconsciente que seguirán lamando disfunción destino, dolor familiar, y limitación simplemente como es. Pero ahora saben, la forma en que es no es la forma en que tiene cuidarse. Así que comenzamos. Interrumpamos el programa. Vern, su mente subconsciente, la parte de ustedes cuidará el 95% de su día no es malvada, no es tratando de sabotearlos, simplemente es predecible. Es deseada para mantenerlos vivos, no para hacerlos evolucionar, lo que significa que se quieren crear una nueva vida y una nueva identidad. Una nueva realidad emocional entonces deben sobrescribir la programación predeterminada, la que no elegirán pero que han estado obedeciendo durante años. A wix molo hacemos con conciencia, con presencia, no pueden pensar su salida de un programa que ensayarán emocionalmente durante décadas. Deben sentir su camino hacia adelante. Deben elevar su estado emocional mis all de sus reacciones familiares. Deben interrumpir la adicción que mica al estrés, la ira, la culpa y el miedo, generando gratitud, paz, alegría, courage, incluso cuando el mundo exterior no lo justifique. Este es el trabajo. YDA gem ser muy claro el mundo interno debe volverse mis real para ustedes que el mundo externo, porque si siguen reaccionando al entorno, siguen reforzando el programa. El tráfico activa los mismos que micos de estrés, el mensaje que no recibieron de vuelta activa el abandono, la cuenta bancaria activa la indignidad, leen todo ello, se convierte en una mamá quina predecible, pero si frena esos desencadenantes, toman una respiración, ralentizan sus ondas cerebrales, cambian su enfoque al corazón y en lugar de reaccionar, responden con presencia, entonces, amigo mío, acaban de reclamar su poder, esto no pero es posible, y nacieron para esto comienza con un momento, un solo acto de conciencia. Cuando el programa dice, no eres suficiente, ustedes dicen tal vez eso era verdad ayer, pero hoy elijo un nuevo guion. Cuando el recuerdo dice siempre has fallado, ustedes dicen, entonces he aprendido si mo triunfar. Cuando la emoción dice, estás atascado, ustedes dicen, a mí estoy moviendo, adentro primero, afuera después. Aquí es lo claro que encienden, su personalidad crea su realidad personal. Cambian su personalidad, cambian su energía, y su mundo debe cambiar. Es que la verdadera pregunta no es, cuando medirá, la verdadera pregunta es, quien debo convertirme para coincidir con la realidad que deseo. Ahí es donde vive su poder, no en el resultado, sino en la alineación, no en controlar lo externo, sino en dominar lo interno. Así que preguntans justo ahora, y que emociones son adictos, no conscientemente, subconscientemente, son adictos a estar ocupados. Adictos a ser la víctima. De adictos a necesitar validación, porque esos son programas. Y mientras corren sin control, deciden su futuro por ustedes. Pero una vez que los ven, realmente los ven, tienen la autoridad para reescribir el código. YDA gem darles la clave meditación. No como un escape, sino como un laboratorio. Un espacio sagrado donde se convierten en nada, yendo a ninguna parte, en ningún tiempo, y desde es vacío. Crean algo completamente nuevo, salen de la identidad de su pasado, los roles, las expectativas, los recuerdos, y acceden al campo cuántico donde todas las posibilidades existen, y en ese momento de ya de ser el programa, se convierten en el programador. Este es el llamado de atención si esperan a que su entorno cambie, nunca cambiarán. Pero si cambian su energía primero, el entorno comienza a reflejar su evolución.
Este es el nuevo modelo de realidad causa y efecto se convierte en causa en efecto. Así que los desafíos no esperan evidencia, conviertanse en la evidencia, no esperan sentirse inspirados, son la inspiración, en su nueva identidad cada día, no solo en pensamiento, sino en emoción. Practiquen sentirse dignos, practiquen sentirse sanados, practiquen sentirse abundantes, no porque si verdad ahora, sino porque el cuerpo lo creer, la mente lo seguir, while el universo responder a ello. No estaban destinados a vivir atascados en la misma historia. No nacieron para ser un reflejo de su entorno. Están acá para ser creadores de él. Y en el momento en que deciden, realmente deciden, dejar de reaccionar es el momento en que el programa comienza a morir. Porque la presencia es el antídoto a la inconsciencia y estides, son mis que su pasado, son los autores de su devenir. Ahora que han visto la verdad del programa, ahora que han interrumpido su momentum con presencia, es tiempo de algo más profundo, algo que la mayoría nunca se atreve a hacer. Es tiempo de cerrar la brecha entre quien eran y quien están destinados a convertirse. La brecha entre el yo que memorizarán, y el yo superior en el que no han entrado completamente, y esto ya no se trata solo de pensamientos, se trata de encarnación. Porque la versión futura que buscan, la versión sanada, empoderada, inspirada, imparable de ustedes, esa versión ya existe en el campo cuántico. Pero no pueden pensar su camino hacia ella, deben sentirla hacia la existencia, deben caminar como ella, respirar como ella, hablar como ella, confiar como ella, convertirse en ella. Ahora escuchen con atención cada vez creación como su video yo, cada vez que digan que las emociones del pasado gay, en sus elecciones, refuerzan la antigua arquitectura neural, seguirán los mismos genes, perpetúan la misma realidad. Pero cuando pausan, cuando interrumpen la forma emocional familiar y en cambio generan una emoción elevada, como gratitud, como plenitud, como compasión, le dicen a su cuerpo esto es lo que soy ahora, esta es la nueva sí al que estoy transmitiendo, son un ser vibrational. Y la frecuencia que encarnan es la invitación que envían al universo. Así que si viven en falta esperando que algo los cambie traen mes espera. Pero si viven en abundancia, justo ahora antes de la evidencia, colapsan el tiempo, traen el futuro al presente. Esto no es fantasía, esto no es finger hasta lograrlo. Esto es neuroplasticidad, esto es epigenética. Así que les pregunto de si emocionante la versión futura de ustedes. Pueden cerrar los ojos, justo ahora y sentirse mo es ser verdaderamente libres. So pueden imaginar despertarse por la mañana no buscando propósito, sino radiando con él. Pueden sentir la confianza de alguien que no necesita validación. Pueden encarnar la calma de alguien que no argumenta por sus limitaciones. Esa es la brecha. Y cada vez que entran en esos sentimientos, se están convirtiendo en esa versión. Pero aquí es la verdad que nadie les dice su video yo luchar de vilta. Porque han memorizado el sufrimiento, han memorizado la espera, han memorizado la vergüenza. Y el cuerpo, adicto a esas emociones, sugerir y esto no es real. Esto es incómodo. Vilv a lo que conoces, pero la incomodidad es el precio de la evolución. Lo desconocido es donde viven todos los milagros. Deben caminar hacia es espacio, el lugar entre quien han sido y quien se están convirtiendo a anclarse en la confianza cuando el cuerpo dice no, ustedes dicen sí. Cuando el miedo surge, ustedes se elevan más alto. Cuando la duda susurra, ustedes gritan verdad porque la voz del pasado siempre habla primero. Pero el alma habla al último, y habla con paz. Entonces gocimo praken esto cada en la quietud, cierran los ojos, cambian sus ondas cerebrales. Se sumergen en el campo, y sienten por adelantado a la evidencia, se convierten en abundance antes de que llegue el dinero. Se convierten en saludables antes de que el cuerpo se recupere completamente. Se convierten en amados antes de que entre la pareja. Y su biología comenzará a coincidir con la mente, su cuerpo confiar en la visión, su corazón se sentir lo suficientemente seguro para abrirse. Porque no están esperando que el mundo cambie. Ya han cambiado, y es lo hermoso cuando comienzan a vivir de esta manera consistentemente. Su entorno debe reorganizarse para reflejar su frecuencia. Comienzan a notar sincronicidades señales que confirman que están alineados.
Conocen personas qui reflejan la versión de ustedes en la que se están convirtiendo, atraen oportunidades que nunca existieron en su la ni de tiempo pasada. Porque no están en esa la ni de tiempo, han cambiado dimensions, no con esfuerzo, sino con energía, se están volviendo sobrenaturales. Pero no es suficiente visitar ese estado una vez, deben convertirse en él diariamente. Deben ensayar su nueva identidad hasta que sienta más familiar que la antigua. Porque un día y no tomar mucho tiempo, se despertaron a no reconocer su viejo yo, no porque intentaron olvidar, sino porque ya no resuenan. No necesitan arreglar, solo necesitan recordar quiénes son realmente, no el yo programado, no el yo limitado, no la identidad moldada por el dólar, sino la conciencia divina que elige entrar en este mundo y creer. Vivir despierto, amar autismande, sanar completamente. Nunca estuvieron destinados a sobrevivir su vida. Estuvieron destinados a esculpirla. Y ahora, en este capítulo final, llegamos al momento en que su nueva identidad se convierte en su nuevo destino, no a través de la fuerza, no a través de la persecución, sino a través de la creación consciente. Han recordado la verdad, nunca estuvieron rotos, solo estaban programados. Y ahora están reprogramando la realidad desde dentro shafira de gemi de faros algo radical, pero real, no son su pasado, no son su historia, no son su trauma. Ni siquiera son su nombre, son conciencia integra, conciencia infinita temporalmente envuelta en un sistema nervioso humano. Y una vez que dejan de identificarse con el cuerpo, la historia, la narrativa, se vuelven libres para decir su vida como energía primero. Aquí est la verdad final que quiero dejar en su alma el universo no les da lo que quieren, les da lo que son. Eso significa que la versión de ustedes que sig diciendo, seré feliz cuando estaré en paz una vez, me sentaré libre si est empujando el futuro más lejos cada día. Pero cuando se convierten en paz, cuando irradian amor, cuando encarnan la libertad, la vida lo refleja de vuelta, no eventualmente, sino instantáneamente. Porque la realidad no habla sus pensamientos, responde a su frecuencia. Entonces, aquejamos ahora, anclamos la identidad que han estado ensayando, nos convertimos en causa. Verán la mayoría de la gente vive como el efecto de su infancia, sus circunstancias, sus recuerdos, sus emociones. Dicen, soy yo. Esto es lo que siempre me pasa. Pero ustedes no son la mayoría de la gente. Ahora están despiertos, están conscientes, ya no están reaccionando, están respondiendo con intención. Así que ancla moslo, respiren, cierren los ojos y puden y escuchen estas palabras, no solo con sus oídos, sino con su corazón, con su alma. No soy mi pasado, no soy mi dolor, soy el poder que elige. Soy la presencia que crea. No estoy esperando, estoy convirtiendo. Díganlo de nuevo. En silencio en voz alta estoy convirtiendo. Yo convertiré en quien la versión de ustedes que no necesita perseguir, que ya no reacciona, que ya no busca. Porque la versión sanidad de ustedes est aquí en este momento, en esta respiración. De gemi ser claro est no es el fin del viaje. Este es el comienzo de una nueva línea de tiempo. Una línea de tiempo donde su biología apoya su visión. Donde su cerebro y corazón trabajan como uno. Donde no están tratando de sanar, están viviendo sanados. Y cada elección que hagan desde este momento en adelante puede reforzar su antigua identidad o revelar la nueva. Son el científico de su futuro, el místico de su corazón, el arquitecto de su realidad. Tu el universo no está fuera de ustedes, se mueve a través de ustedes. Est escuchando su frecuencia, respondiendo a su intención, inclinándose ante su coherencia. Así que parecen esa verdad, no algún día ahora, cada mañana antes de abrir los ojos, sienten la energía de su futuro, sienten la gratitud por lo que es en camino, sienten la paz de estar alineados. Porque cuando lo sienten primero, el mundo no tiene otra opción que coincidir con ello. Esto no es metafísica, esto es biología, esto es transformación. Esto es su llamado de atención. Nunca estuvieron destinados a sufrir a través de su propia mente. Estuvieron destinados a dominarla. Nunca estuvieron destinados a revivir su pasado. Estuvieron destinados a trascenderlo. Nunca estuvieron destinados a ser definidos por su trauma.
Estuvieron destinados a alcanzarlo en sabiduría, y ahora lo están haciendo, ya no son los programados, son los programadores, ya no son la víctima, son el visionario. Ya no están dormidos, están despiertos, qui esto si su grito de guerra soy la causa de mi realidad, ello mi estado, domino mi energía. Recablio mi futuro, desde dentro hacia afuera, ahora vean y viven como isa versan diastids. No esperan a que el mundo lo crea. Conve retans en elo, hasta que no tengan otra opción que verlo. Y si alguna vez olvidan, si el viaggio secula de nuevo, regresan a este momento. Regresan a la respiración, regresan a la verdad, nunca estuvieron rotos, estaban programados, y ahora son libres. E si este mensaje los conmovió, si están listos para sumergirse más profundo en mis enseñanzas poderosas del Dr. Joe Dispenza. Asegúrense de suscribirse a este canal. Nuevos discursos guiados, meditations y insights energéticos están en camino. Acaban de comenzar su transformación, y el siguiente nivel de ustedes ya está esperando.